Buongiorno, cornetto con pistacchio e caffè con caffè latte. 에스프레소도 마시고 하루를 시작하니까 오늘은 제가 조금 특별한 체험을 하게 되었습니다. 바로 트러플 사냥을 갈 예정입니다. 토스카나 지방이 트러플이 나나봐요. 그래서 트러플 사냥 체험이 유명한 것 같은데 오늘 피렌체에서 출발하는 트러플 사냥 체험이 있어서 신청을 했습니다. 제가 이 체험을 진짜 옛날에 예약했거든요. 6월인가에 예약을 했었거든요. 너무 인기가 많은 체험이었어가지고 자리가 빨리 차더라고요. 근데 빠니보틀님이 먼저 올리셨더라고요, 그거를. 저랑 똑같이 이제 개 데리고 이제 사냥하러 가는 그 트러플 사냥 체험이시더라고요. 저는 따라한 게 아니라는 점. 따라해도 뭐 괜찮지만은. 와, 이거 피스타치오 프라상 진짜 맛있어요. 사실 피스타치오랑 이 커피랑 3.5영유로 했어요. 그러니까 여기 사람들은 크루아상 하나, 커피 한 잔을 3,500원에 먹을 수 있는 거예요. 한 잔을 하면은 우리는 한 6,000원 되겠지만 여기 사람들 물가로는 우리나라였으면 크루아상 하나에 6,000원, 커피 하나에 5,000원이었을걸요? 그리고 한쪽에는 커피, 한쪽에는 크루아상 들고 이렇게 먹는데 여기 야외 테라스로 올라면 문을 열어야 되는 거야. 어떤 여성분이 망설임도 없이 바로 문을 열어주시는 거예요. 일어나서. 너무 감동이었잖아. 이탈리아 사람들 너무 친절해. Jordan? Jordan, hi. Ciao. Ciao. E come ti chiama? Daniele. Piacere. Solo español, pero... Sì, where are you from? Corea. Ah, Corea. Seoul. Seoul, sí. Daniele. Sì. ¿Cuántas horas? 30 minuti. 30 minutos. Ah, ok. 30 minuti. ¿Y cuántos perros? 3. 3 dogs. We're going to have 3 dogs today? The truffle, yes. Wow. One of the reasons I chose this tour was because of the dogs. I really love dogs. It's funny you say that. My cousin did this same month, last November. Oh, okay. And they have 2 little girls and they were like obsessed with the dogs. So they... Ciao, piacere, Monica. Yes. Okay. Daniela? Daniele e Daniele. Yeah. No, today they start. Oh, coffee? No way! We're having coffee? Coffee? Sì? Voi, sì. No, coffee. Me encanta café, me encanta. Bialetti, yo compré Bialetti también, sí. Now the company, it's not Italian. I think 6 months ago, and Chinese company bought this brand. Oh no. Yeah. Brand is Italian. Yes, I know. Ecco. How do you make They love people. Monica. Poodles are known for truffle, so they're good at hunting truffles. They Poodle, are specific breed specific breed. to hunt truffles. Poodle, Allora, here in Italy is called lagotto. Lagotto. Lagotto romagnolo. So cute. Because lago is lake and they are water dogs. Water dogs, but they're good at smelling. Smelling. Okay. 소주잔 같지만 커피. Eh? This is the one. Allora, she's 4 years old, so she's expert truffle dog. Oh. Bia, she's the best truffle dog. And Chloe, she's in the training. Training. Not really Yeah, good. she's learning because she started 2 weeks ago in the forest. She wants to play with a rock. We are at the moment we are out the season for the white. What is the season for the white? Start in October.
In totally, there are 9 different types. The edible truffles. The tree is this. Truffle are mushrooms. Only roots of the tree produce the truffles. So only underground we can find truffles. And only these crazy dogs can find truffles. Only these kind. Only this kind and only this animal in Italy. Dog. Only dogs. Yeah. No other animals like pigs or other. So only did they used to have pigs? in Italy, no. In France, I think they use pigs. But we have to be careful for these roots, the produce truffle. If you dig out with a strong animal, can destroy all the roots. And not because this dog, it's not strong. They want sausage or cheese or treats. So they are food motivated to find truffles. So only with the dogs we can find in Italy. In Italy, there is a specific law. We have to get the license before, so we have passed an exam. Pia, she found 9 months old. She found an half kilo white truffle. Pia. How many? Half kilo. Depends of the tree. One tree has. So do we all get truffle today? Each? 12 truffles? I think no, it's not. It's not possible? Not possible. Do we get to taste? We get to taste. Allora, because this depends of the dogs. Ooh. Guys, come on. Come on, let's Yeah. get 12 truffles, please. Yeah. I think you don't have the fridge to preserve the truffle. Truffle have to stay only in the fridge because if you think to put in your bag when arrive after 1 month in your country, it's very bad, completely destroyed. Yes. 1 week only. Yes, for a small period. 닭 엄청 크다. 와, 신기해. 무서워. 나 공격. 오케이. 가자. 오케이. Slow. Despacio. Per favore. 제가 프랑스 이제 니스에서 배웠었는데 프랑스에서도 트러플이 나잖아요. 근데 예전에 프랑스에서는 돼지를 썼었대요. 트러플 사냥하는데. 그래서 돼지를 썼었는데 돼지는 트러플을 찾으면 그걸 먹는데 먹으니까 이제 더 이상 돼지를 쓰지 않기 시작했고 그 다음부터 이제 강아지를 쓰기 시작했는데 이탈리아에서는 단 한 번도 돼지를 쓴 적이 없고 항상 이 강아지를 썼었다. 트레이닝을 시켜서 찾으면 먹을 거를 주는 형식으로 이제 훈련을 시키는 거고 그리고 딱 이 종만 트러플을 찾을 수 있대요. 근데 또 여기 오신 다른 분은 예전에도 트러플 사냥 가셨었는데 그때는 다른 종류의 강아지가 있었다 그래서 꼭 이 종류만 할 수 있는 건 아닌가 봐요. 진짜 힘이 엄청 세요. 산책 훈련은 다 전혀 되어 있지 않고 당연히 사냥용 개니까. Oh, so we have to go in. We're gonna go through the gate. Yeah, okay. Both brought us here. 쭉, 비야, 쭉. Okay, let's go hunting. The dog gate. 지금 뭔가 약간 돈 내고 일하는 기분인데 산책시켜주기 위해 알바를 돈 내고 하는 기분? 그래도 끝나고 트러플을 먹을 수 있으면 좋겠네요. 아
that's not it. Good job, molto bene. 잘했어요, 잘했어요. Ciccia, molto bene. Monica molto bene. Yeah! Monica molto bene. I think I found three. Tre truffle. Tartufi. 알고 보니 비아가 치체 엄마래요. 엄마, 딸. 얘는 그냥 남. 아유 귀여워. 6개월 됐어. 아직 배우고 있는 인턴. 이게 다 올리브. 다니엘레. What is the long tree? Cypress. Cipresso. Cypress. 이 나무가 사이프러스 나무였다니. 너무 이쁘지 않습니까, 진짜? I chianti d'estate da Sacasciano fino a Niente. 진짜 미쳤다. 내가 원하는 게 이런 거였는데 이탈리아 시골 마을. Così come simile a dei doggy? But wolf Similar packs wolf. wolf. Okay. Oh. Yeah, similar to dog. I swear I heard it. 분명히 내가 무슨 소리를 들었는데? 막 이런 소리. 잘못 들었나? 늑대일 수도 있다고 하니까. We made with the white. And this is Pia Yeah, with the white. and this is Chloe. Chloe. Oh. Basket reader. Vedi Monica, my surname, my surname. Francioni. That's you. Sì, Wow, Francioni. No, because perché It's like Barolo or whatever. 여기서 자란 와인. That sounds amazing. come si dice? Cin cin. 찐찐 짠. Gian. 짠. Like the toast. Gian. 짠. Maravilloso. This is like really good. Mara. 5%? Dipende. Depende. It can be very Pungy. It doesn't taste so funky though. I mean, the Italian ones It's aren't. like for different shows. I'm freelance. I've done Oh, you're freelance. Okay. Yeah, we both You're are, yeah. producer, editor. Executive producer. Is that how you know each other or through work? Okay. I used to work in music. Long time ago. Yeah, I used to work in entertainment, but I was translator in entertainment. Huh? K-pop. Wait, you were a what in K-pop? I was a translator in K-pop. Oh, Yeah. Wow, so damn good. And usually truffles in New York. wait a second though. I know. They are. I want to get the background. Not good? Not good. Why? No, perché le sponge. Spongy. What does that mean? It's like older. It's old. I think it's not fresh. Questo It's possibile, old. aspetta. It has to be hard. So how much would this one be, you think? Questo minimo 100 euro. Wow. Sì. 100 euros. Allora, remember, se tu try... So Bia just ate like 200 euros worth of She's a luxury dog. $200 snack. 600 euros in my hands. Slipped down my throat on accident. My bad. 600유로 들고 있습니다. 600유로. 거의 100만 원인데. Oh, and I wash it here? Just keep going. Yes, Hoboken. Yes. New Jersey, technically. It still smells like mushroom. Remember che the truffle ha many benefits. Many benefits. Se tu vai su Google. Antioxidante. Antioxidante. Good for aging. Fibre. Minerales. Fibre. Calcium. Ah, calcio. Digestion. Digest. Ah, digestivo. Digestivo. Oh my god, it looks crazy. I'm not going to see that.
Allora, allora. Vai, go. Mama, you can shoot that for your YouTube. Mama, go see it. I get to eat the whole thing? No, it's for everyone. Definitely don't. She keeps trying to get a whole one. Fish, l'era Nicolas Cage had the smell. That reminded me, but I didn't see it. Like the, I know, no good. Men don't need to. Where's the white? Oh, the white wine. Oh, there. Support Giuliani perché lo vedi, my surname definisce con ni. Anch'io. 이 테라스를 코로나 시절에 Now they don't 그냥 like 본인이 because of 만들었대요. Trump. But before he thought it was cool. I know you're not Momo, but you're. Yeah, you can call me Momo. So pass over those glasses. That's the part I never remember. I'm drunk. That's more Which would be really. Texting our friends, we're like, how's the wedding going? And I didn't one of our friends was like, okay. On the aisle, we're like, excuse me. The meeting's supposed to be there. Now it's so then I have trouble. What I want to do is Like, but like CDC as in like the office copy, like I think. 짜오, 짜오, 짜오. 이제 드디어 갑니다. 원래 2시 반에 종료인데 3시 반 종료. 워낙 분위기가 좋아서 좀 오래된 것 같아요. Never let me back in. 엄청 취했어. 술을 엄청 많이 마셨어. Sorry. Grazie mille. Molto divertito. Molto divertito. Alla prossima. Prossima. Sì, ciao. 오늘도 오늘 저녁 동행이 있어서 먹으러 가는 길인데 오늘도 이렇게 아름다운 보면서 가고 있습니다. 오늘은 저번에 로마에서 만나신 아세요? 네. 언제 이렇게 스테이크 같이 드실래요? 진짜 좋아요. 우리 은혜님이 구하신 동생들이랑 같이 티본 스테이크를 먹으러 가는데 제가 카메라가 배터리가 없어서 안 들고 나와가지고 촬영은 곤란할 것 같지만 일단 끝나고 뵙겠습니다. 네, 안녕하세요 여러분. 동행분들이랑 재밌게 맛있게 티본 스테이크 먹고 루프탑 바에 가서 예쁜 풍경으로 칵테일 마시고 왔는데 오늘 멤버들이 너무 재밌어가지고 되게 재밌게 놀고 온 것 같아요. 티본 스테이크 같은 경우는 한국인들 사이에서 굉장히 유명한 스테이크 집이더라고요. 그래서 심지어 한국인 직원분이 계셔가지고 한국인 직원분이 막 설명해주시고 한국인 직원분이 엄청 잘 챙겨주시고 그러시더라고요. 티본 스테이크가 피렌체에서 시작이 됐대요. 여기가 원조인 격인데 티본 스테이크 원조 도시에서 먹는 티본 스테이크는 사진을 제가 첨부하겠지만 되게 크고 맛있는데 막 피렌체는 막 너무 다르잖아 맛이 막 이런 정도까지는 아니고 그냥 뭐 적당히 맛있었다. 근데 왜 이렇게 배가 아프지? 방금 소화제 복통에 먹는 그런 약을 먹었는데 배가 좀 아프네. 오늘 술 너무 많이 먹었나 봐. 좀 기름진 거 먹고 술까지 먹고 커피까지 마셔가지고 지금 활용점정으로 좀 배가 좀 아픈 것 같아요. 오늘 이것저것 많이 먹어가지고 한국 직원분께서 서비스로 티라미슈랑 아메리카노까지 주셨어요. 티라미슈도 맛있었고 뭐 여러모로 괜찮았습니다. 근데 멤버들이 되게 재밌으셔가지고 또 한 분은 회계사, 한 분은 간호사, 한 분은 기술직, 한 분도 뭐 방송 엔지니어링 완전 너무 멋있는 분들이 모여가지고 너무 재밌는 자리였어요. 트러플 체험 같은 경우도 너무 재밌었어요. 제가 다시 확인하니까 184달러를 냈더라고요. 그래서 거의 30만 원 가까이 내고 다녀온 그런 체험인데 돈이 아깝진 않았던 것 같아요. 거의 하루 아침부터 거의 오후 4시까지 거기 있었는데 트러플을 캐는 것도 너무너무 재밌었고 결국은 트러플을 한 10개 정도 캐고 그게 트러플 하나에 미니멈 100유로래요. 그래서 트러플 하나에 거의 이제 우리나라 돈으로 이제 15만원, 16만원 하는 거죠. 오늘 하루만 최소 160만원어치를 캐셨고, 저는 끝나고 우리한테 트러플을 주는 건 줄 알았는데 그게 아니라 그냥 트러플을 맛보게 해주는 거였대요. 못해도 와인을 한 5잔은 마신 것 같았는데 거기서 취해가지고 알딸딸 하니까 사람들이 막 기분이 너무 좋아가지고 막 엄청 막 시끌벅적하고 다 같이 막 즐겁게 놀느라고. 확실히 저는 이렇게 도심보다는 그런 시골 같은 데 가서 이렇게 릴렉스 하는 게 저한테는 좀 더 잘 맞는 것 같아요. 근교 시골로 나가가지고 그 체험하는 게 더 재밌었던 것 같아요. 관심 있으신 분들 있으면 추천드리고. 그리고 끝나고 동행까지 해서 너무
즐거웠던 하루였던 것 같아요. 오늘은 자도록 하겠습니다. 안녕.